Hola, soy Daniel Castillo de BioPrinter y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo imprime esta impresora Epson XP-352 con un sistema continuo instalado o con un Ciss, que también se denomina. Vamos a utilizar papel fotográfico y tinta de la marca Intec, que es la que gastamos nosotros. Sin más, te dejo con el vídeo para que veas cómo funciona, cómo imprime esta impresora Epson con sistema continuo. You break me down, you build me up, believer, believer. When you bring me down, you build me up, believer, believer.